Bulkodi suri deko jagay, deko begal diko begay, chicken la jabalay, deko begal diko begay, bulkodi suri deko jagay. Beko begel di ko bege di déglu Gambian Talents mu leen di bégal di leen bége seen gaay la ñetti boy yu gàtt yi borom bopp yu tàcc yi borom xel yu màcc yi kër di family man Bahama and DMB the king yow that's so anytime da ko fa log jàpp fa teg fa sa loxo yow xam nga naka la talent. Assalamu alaikum, hello viewers, welcome to yet another edition of the Youth Bantaba show live here on Gambian Talents Promotion, and I am Oumie Jallow. I'll just allow my colleague to also introduce herself. And today in the building we have a guest, and then I think most of you who are watching, you know this guest. He's no other person than Mr. Hassan Lawyer Martin. I'll call him Lawyer Martin as well. So I'll just allow him to say hello to the viewers. Welcome to the show, Mr. Martin. Thank you so much. I am always, it's a pleasure to come and join you on an invitation though short notice, but I am very much delighted to be here and also, to come and have a discussion on issues that you think is pertinent in our society. Definitely, I am very pleased. I also have your colleague here. Introduction, Mariama. Okay, Oumie, thank you so much, and then thank you, Mr. Martin, for offering our invitation to tell our viewers that are watching. This is the Gambian Talent Promotion live here on the Youth Bantaba show. This is a youth dialogue that comes your way here every Friday from the hours of 12 to 1:30, where we discuss about important topics that are very crucial in our society, and then we see how best that we can come up with tangible solutions. And recently in our Gambian setting or in our community, there is a burning issue that is affecting us internally as either directly or indirectly, because if not us, but also our siblings, our younger brothers and sisters also are affected. And this is a burning issue to all of us who is waking up in the Gambia. That is the burning issue that is currently happening with regards to our teachers. This is some of the things that we need to talk about, because teachers too are very, very important. The reason why I am here, Oumie and Mr. Martin, is we were once in our lifetime taught by teachers. And even today is a clear testimony that as we have Mr. Hassan Martin on our midst, he is a lawyer and then also a former teacher, but still into the teaching field, teaching social work at the SOS Regional Mother and Training Center. So that is the which is the current just to get into the topic proper. The issue that is happening. We have a very challenging issue that is affecting, especially in the education sector. Not for least, at least people have had in the news in the past few days, over a week, when teachers in this education sector are out now, making some demands as to reform within the education sector. This is very important. That we are going in a form of a transformation in all institutions. Yes, it's a new dispensation, and all these institutions definitely they have the opportunity to claim certain rights that were denied at some point. It is important that the education sector, as you just mentioned,
we teachers, some of us lecturers in the education sector, is something that is vital in our society for advancement. Knowing that, like you mentioned, students, young people have to go through the process, maybe to be somebody tomorrow. They need education, they need the wisdom to make sure that this particular sector, is vibrant. So again, the most important issue today is that teachers are their claims are not met, they're going on a sit-down strike. Definitely it will affect the whole system, the education system. But again, to quickly wrap it up, looking at it in our own view, is that in perspective, they are all weak. Now I think definitely elements of such, if they make certain legitimate claims, they need to be looked into. So we say that, somehow, it is something that society needs to look into for now. Thank you very much, Mr. Martin. I think that is clear. But then, when you were speaking, you made mention of there are certain claims that they are claiming about. So to be specific, can you tell us what they are claiming? What is their claim? Well, what we understand is that some of their claims include, at least a pay rise, that is their pay needs to be boosted. And then also the other thing is that their allowances, some teachers getting double shifts payments and late payments, and also restructuring and reform in terms of, their welfare and their motivation. But I think central issue in this is that the most central issue is the issue of their allowances and their pay rise. So it is an issue that definitely at this point, knowing the status quo of our economy, inflation taking place, the economy, the standard of living, and definitely them being on the backbone of our society, definitely is a legitimate claim in the eyes of the men that it is time now for teachers also to be, considered in terms of, their area of welfare, their area of pay. So definitely looking at it, I think the government must take a thorough look at it, listen to them and make sure that they look into their claims, and it is definitely they deserve to be considered. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Martin, for that clarification. But then before you just, there's something I want you to do for us. To our national legislations. Yes, looking at it, the stance or the position of the teachers, some people, like we just mentioned, is a sit-down strike. The laws of our country, under the constitutions that we have, Section 25 allows peaceful assembly of all associations wherever they want to claim under the Constitution. So Section 25 allows a peaceful assembly, and also there is their right for them to, make sure that if they want to sow their grievances, they can peacefully assemble and then, sit down and do some activities. But again, like we just say, it is their right under the Constitution if they want to peacefully come out and, demonstrate, not demonstrate as showing demonstration, but at least manifest to show that something is affecting them in terms of their welfare, in terms of their pay or motivation. So definitely they are doing things according to the law. They haven't break anywhere, they haven't been violent in society, they have not been, affecting anybody. So for now, what they are trying to say is that their claim is out there, and their right to strike, a sit-down strike, definitely we have to respect. So it's like, in short, it's their fundamental human rights. Yes, exactly. They have the right to talk about their grievances, and then government need to
we are all affected. So basically, what I will just allow Mariama. I think she has something to add on that. Okay, basically I think Mr. Martin has already given us the overview of why the current bullying issue affecting teachers and why they supposed to do the sit-down strike. Today is going to be a very interesting discussion here with us because we have another guest here with us, and she is no other person but Ms. Fatu Seka. She is also a teacher teaching at the Latrikunda Upper Basic School. And then once in a time in our previous program, there with their students. So Fatu Seka towards means, and then she do a whole lot of things, but I will not do anything but just to allow her to introduce herself and tell you that Miss Fatseka, we have been yearning to have you on our teacher by profession and a youth activist for that matter. And it's very important, and I'm privileged to be here today on this topic of discussion. It has to do with the issue. And as you mentioned earlier on, each and every one of us is affected either directly or indirectly. If you are not a teacher, you have a child who is going to school. If you don't have a child who is going to end of the day, you expect a lot from the person. So like each and every one of us is affected, and it is a burning issue that we deem necessary to be discussed. Thank you very much, Ms. Fatseka. And I defer to the Sumboko, you said this is the youth Bantaba show here on Gambian Talent Promotion. Mooy waxtaan bu leen fi dee baaxoo di leen fa amal fii ajuma bu jot si fukki waxtu ak ñaar ba fukki waxtu ak benn. Tey nag suñ biir programme bi ñu ngi fi am Mr. Assane Martin, moom lawyer la, moom mu ngi liggéey si wàllu loi bi ba pare tamit former teacher la woon waaye ba tey still now mu si teaching profession bi. Moom na lu fi jot a waxtaanee mooy overview, maanaam lu tax teacher yi ñoom ñu bañ a dem jàngale, maanaam strike bi mooy dañ toog bañ a jàngale. Te soo gisee ñu def lii dañ am ñoom tamit ay jafe-jafe yu bëri yu ñoo jànkuwante parce que soo ko seetee léegi nii si Gambian setting bi teacher yi joxuñu leen respect bu gars yi war a deserve. nga war a jël ba pare am fulaalu teacher yi surtout teacher si nga xam ne ñoo nekk teacher yu ndaw yi start di dem si collège bi. Loolu yëpp lañ fi jot a waxtaanee ñu am fi tamit si biir waxtaan bi Fatou Seka, moom mu ngi jógee Latrikunda Upper Basic School, moom tamit teacher la. Man lu ma bëggoon a laajte rek mooy si biir yëfi teaching si yëfi sit down strike bi laa yéen neen teacher yéen a ñëw ngeen foog mbootaay bi def ko wala ndax jiiti yu gisuñ si benn improvement. waaw suñ ne ko di teachers vacate dafa nekk ndaw yoo xam ne ñu ngi si teaching field te dañ gëm ne suñu waajur yi jaagale si teaching field di ñaata at ñu fa te seen jëm kanam daal gisul ko te ñun dañ foog ne indaw leen dëgg la ñu bari dañ naan ne soo gisee ñu bari ñu si teaching field dañ amatul benn option wala luñ doon jënk loolu lañ mënul a jot moo tax ñu def si teaching field bi waaye loolu du mbir mi dañ ko seet suñ demee si wàllum jàngaleekaay yi sax xale boo laaj yéen ñaata yéen a bëgg a nekk ci ko doo gis loolu benn waxu xale si kaw lu mu ne soo gisee loolu yëpp muy xappul dafa nekk ne société bi suñ dëkkuwaay si seen boppa ñoo fonkul teachers si daanaka ñu ñëw si teaching field bi te dañ gis ne ay xale lañ foog nañ ne like comme important na pour ñu am mbootaay boo xam ne dinañ toog pour xeexal nekkul ñun rek waaye ëllëg ak si biir ñoo xam ne dañu war a ñëw te jiitu yu moom dafa nekk mbootaay boo xam ne teacher yëpp a ko sos te lu tax ñu sos leen moo nekk ne dañ bëgg a jafe-jafe buñ am pour suñ cadre mun a aaga fuñ bëgg a mu aaga ndaxte ñun ñëpp mënuñoo waxaan foofu leen bi daay
waaye dañ foogoon ne jiiti yu suñ fa nekkee suñ rongoñ fu mu tuurootee rek nañ fa nekk pour fompal bi ko nan nañu ko fompale moo nekk ne problème buñ am te ñu aagal ko si ñoom seen responsabilité la seen warugar la pour ñu aagale ko ministre yi dem aagal si government waaye dañ gis ne jiiti yu tamit si beneen mbootaay dañ nekk di fail teachers yi naka lañ ñoo féele moo nekk communication moo nekk waxtaan ndaxte jiitu yu soo ko bàyyee xel lu bari ngeen dem foofu noonu pour teachers yi ñu yëg ko sax daf dee jafe te yow su la ñëpp kenn du mayee boppa loo ci laale nit ki su la mayee boppa dafa expect ne ak lu mun di xew problème bu mun di am yow mun ngaa taxaw place pour mun ko koo lijjanti waaye at the end of the day dañ gis ne jiitu yu suñ leen yónnee pour ñu waxal ñu dara duñ delluwaat si ñun nañu ne lii ak lii moo fa dem dañoo noppi soo gisee problème bi yëpp xappul da ngaa gis ne jiitu yu dañuy féel wax bi demal ñëwal yëpp loolu la ñoom dañuy féel lu gars yi seen waru gal daal des na dëgg la ñu ngee def lu bari waaye des na tamit ñu expect si ñoom nekkul di ko def 100% dëgg la mënuñoo satisfy 100% waaye at least nit ki su amee problème am dañ la ko war ndaxte def nañ first strike last academic year teachers yu bari dañ doon report to school sign te duñ dugg classe understand so da ngaa gis ne this time teacher yu bari sax dañ sonalatul seen bopp dematul si school ndaxte school boo dem admin bi daf la naan ne doo ñëw si school bi sign ba pare doo dugg classe so in order pour ñu avoid problème seen diggante admin bi dafa tax ku nekk da nga toog sa kër bañ a ñëw te loolu da ngaa gis ne suñu xale yi mu leen a affect problème bu mag la si ñoom yaa ngi ko gis soo léegi jiitu yu luñ waroon a def moo nekk first time embark loolu dafa dem rek ba seeda ñu bari ñu ngi si strike bi waaye xamuñ sax lu tax strike bi stop te waaye ndi teaching field strike baa ngi doon dem ñëpp a ñu toogoon report to school sign bi dugg classe jiitu yu ñu ne ñu ngee def lu ñooy def waaye dañ toog ba mu yaaga task force committee bi si boppam dellu nañ school teachers yaa ngi buñ nekk di fay dégg la as teachers ñun dañ foog ne important waaye man teacher laa dégg la waaye dama dee wax suma yeneen collègues si ne at this time of the year moment buñ nekk nii salary increment mënu la am because they need to draw the 2019 budget war a seet lan ak lan nekk si ñoom suñu nee amul ñu mënuñ koo góob ngir yaa all in the Gambia xam ne bu fi nekk di def kon Mr. Martin ñu ko déggandoo fii nii si teacher bi du manifest because foog naa ko moo gën a xam lan moo leen nekk di affect so moom ñëw na pour représenter entirety wala dafa am ñi si nekka ñeneen nekkuñ si because maa ngi déggal mos ne ñeneen ñu dem school ñeneen nekkuñ di dem school te loolu at the end of the day dafa buñ ko doon bil am na teachers yu ko yëgoon ndaxte soo ko bàyyee xel comme problème bi ñu nekk di gën a face difficulties moo nekk ñu nekk si provinces ñoo nekk di gën a face difficulties because ñooñu da ngaa gis ne ñu ngi si seen double shift bi this hard shift and so on ndaxte soo ko bàyyee xel teaching field bi ñu bari suñu leen posté dëkk yu mel ni Iboli Banda ak yooyu dañ dee daw lu tax ñuy daw moo nekk dëkku ñooñu ak nu bon dañ war a am that conducive environment bi ñu soxla nu bon danga leen war a jox seen waru tam mooy nekka la luñ nekka di request nañ leen ko jox double shift dégg la du bàyyi force jeexal classe nga ñibbi let them employ another teacher kooku mu nekk jël afternoon dañ ko fay full salary waaye yaa ngi def double shift bi soo man yeneen teacher yi lu ma leen wax ma ne leen dégg la comme ñu ngeen fight suñ right waaye dama dee waxtaan naa ñoom ñu bari lu ma leen dee wax it's not a force double shift bi nekkul by force nanguñ leen koo jox bàyyi leen gay afternoon bi dinañ employé yeneen teacher ñëw tij ko loolu rek la soo leen defee loolu noonu dinañ tuut yeneen teacher yoo xam ne ñoo faa nekk pour tij afternoon shift bi hence ñoom lu leen war sa diggante ñoom nekkuñ ñu ko def
dëgg la jërëjëf Miss Fatou Seck ba tey rek Pretu Cissé ne wa interesting topic. Shout out to Mr. Martin. Ñu amati Suleiman kooku tam mu ngi wax hello. Thank you very much for the wonderful comments. Mr. Martin ñu bàyyi la rek yow tamit nga sànni si sa kàddu daal. Well, Degara, thank you so much that some sister Miss Seka, so lim wax junju ci affaire education bi they are directly under the ministry. ñoom ñooy the affected parties. So su la neexee te lim wax fii wax bu am solo la te dégga detail na out what this thing comme liñ doon discuss previously wala mu egsi dafay important trop pour ñu realize one thing so 1990 I was a teacher, an unqualified teacher. Those days we were earning like $300 or less. Understand? The teachers in the same pace and welfare, that need improvement. It has to seen biir te dëgga soo xoolee claim si gaay teg mooy li gaay di oote fi nekk ni li mu bugga seen demandes yi dafa legitimate and it's the right time like I just said government warut a nekk loo xam ne dem ko ragal te dañ war a fàttaliku ne it's a new dispensation te am na yenn yi nga xam ne ñun waxoon nañ ko ñun ñi nga xam ne we are involved in democratic activism and all those things xam ne ngir ñun toogee xaalis bu bari ñu ko jël di ko def on a misplaced priorities te loolu is obvious te soo ko xoolee man dama ko daan wax nekk naa si media yi affaire yi padiyem yu bari yi nga xam ne ñu ko fay is a waste moo tax is as of right pour ngeen tickets yi ngeen taxaw I said it it's a transformation within our institutions bu ne teacher yi rek la am na yeneen institutional sectors yoo xam ne they need to transform. xam nga àdduna day is the world is dynamic dañuy change di dem te dëgga soo xoolee waxoon naa ko fii economically inflation is affecting inflation mooy tey lu nekk dafa cher suñ standard of living I mean ci kaw nit ñi leen fay au moins they start to go back, take back loan. am na teacher yoo xam ne dañoo dem defi comme raba dem di uti extra lii yëpp li nga xam ne but let's go back man I would believe also within our own jurisdiction and that's how it has to be also within us. dafa métti nit ki doo ko post foo xam ne dëgg nga ko fay loo xam ne benn saaku maalo la moo jënda li si des wéccit la moo nekk loolu is beyond our belief now loolu fi mu nekk ni is beyond our imagination dëkk bi fi mu nekk ni daal daanaka daal li ñu wax mooy gis naa task force bi la dem nañ even at the level of authority ñu ngi leen a wax ne di fi naan leen di leen condition déedéet authorities negotiate government foofu noonu daf we are transformation now. We are in a new dispensation and government must ready to absorb the shock of this. They have to be the shock absorbers. Fok mu ñëw am na sectors yoo xam ne dafa mel ni dañ daka mbumu yaa ngi defa safara buñ defee short mooy teachers yi seen grade seen demand definitely dafa war government has to look into it and try to address waaye gis nga average sax dafa war a nekk let's say 100%. parce que man sometimes du ma dee ne
because comme noo ko waxee yow boo nekkutee teacher saraka mu ngee dem school wala sa mbokk te dégg la suma sista mu ngee dem moom teacher la waaye tamit suma raka yi ñu ngee dem school te dangaa gis ne even apart from that waaye teacher si benn bés laa wàccee school ñu ngee waxtaan rek fekk ma ne dem ni nataalu passeport say maa ngi naan suma xarit yi ne ko teacher si de ñu ngi seen strike ba léegi si la ma nataalkat bi ne ma sista nga baalal ma seen conversation bi waruma faa nekk waaye gis nga Gambia lu jar a seetaat la parce que soo seetee teacher yi ak security officer yi ñooñu leen gën a jël ñu tuutil leen gis nga danga fan yi sax because current issue bu nekk di happen ni fan yi ñeneen ñi dangaa dégg ñu ne teacher yi xamuñ seen boppa ñoom keñ leen fi tey la ñoo am fit di jéem a strike waaye jamono dafa wécceeku te ku nekk dégg la ku nekk yow bugga nga ëllëg li nga def even soo si amutee sax let's say pleasure bi waaye nga am si that encouragement that motivation waaye tey government si ko si def bi yow doo ko dëkkal léegoo léegi sax am na ci yoo xam ne dañ leen a sànni si def bi ñu ngi rent te rent mu ngi komb ñu of money in a particular thing loo xam ne yow is not even relevant whereas balaa ñu door programme bi wax naa ko fi xaalis bi ñoo dem di yaxa ñu ngi am na ñoo xam ne ñu ngi soxla scholarship amuñ ko am na teachers yoo xam ne ñu ngi leen war a improve in their salary amuñ ko so many things seen allowance seen transport refund loolu yëpp bokk na si li nga xam ne dañ ko war a jël ñu joinal leen ko ñu jox leen ko because tey soo gisee tey président di tukki soo gisee ministre toog soo gisee lawyer toog yàlla teacher bi moo tax part of the ñu taxawoon burning issue in our society parce que the right léegi suñ paree ñu kan moo fa teg ministre ñu doon xalaat mooy ne nit ñu dee sonal mooy we are too judgment teacher si dañ leen war a teacher bu demut dañ leen war a génne si school system Okay, loolu day before yesterday 2 days back moom gars yi nee nañ seen demande yëpp lu tax ñu ñëw pour ñu taa moom ñu explain everything moom si boppam 28 moo nekk bi si tey nii their service will be terminated dañoo indi retired teachers back to the teaching field yow ban retired teacher mooy teach for 20 years or 25 years yow néeg bu correct sax amuloo koo am at the end of the day say a bicycle And then I believe Netamet, one of the problems why Gambia is not developing as expected. One, we are not investing in education, to be honest. Obvious. Lots of issues in the Gambia. Lobby Tandi, DP 2016 medicine.
we have that problem. Teachers yi ñu ngi complain kenn na keneen ngi complain police officer baa ngi complain police bi su laajtee fi driver $50 ñu ne police dafa corrupt. Do you think about how the police is surviving? Same salary is not good. They judgmental, come no cover. We draw a conclusion. Teachers see now they rule. They have the opportunity to talk because they are tired. Niki sulo puse be sinmaraj be chama. I believe sulo puse be munotulo them. You have to retaliate, and then it's their fundamental human right. Put you what they are going through. To be honest, being a teacher is not easy. You cannot pay a teacher. Be it any professional you are, be it a medical doctor, an engineer, a psychologist, a We also have another comment here which says, these things are not new. Why didn't you say this for the past 22 years? Secondly, the results are getting poorer and poorer. Why do you people think you deserve a pay rise? I think that's for you. Okay. Parent cannot take the responsibility of questioning your child where he or she left his back. So come by help when two parents then an extent that even my teachers, former teachers, thought that my mom went to school. She will come to the school. So but just go within the Westfield area. No, the last time when we went to the school, that is what I believe in, like parents. Responsibility, what you have been taught in school, go home, revise your book, let your parents also make effort and see how this, because there are certain topics which teaching it in the four corners of the class is not enough. It's your responsibility to make more effort. So those people down there are blaming the teachers. They themselves knew that when they were going to school. Guys complaining now, and you didn't complain since the past. If I may, if I may, that's a political. bu ngeen a point out ñooñu wax nañ si lu nekk waaw dafa fekk government boo xam ne la rek bugutoon a déglu su fekkee ne buguloo déglu am na ñoo xam ne dañ laa seetaan so this was the thing so pour nit ñi naan da Jammeh du fi daan tolerate loolu let's say this am nga moom laa de wax this is a topic about teachers and education but when it comes to the political questions really some of us are in a position to address it mooy ne li fi nekkoon démba dafa nekk loo xam ne rëcc na Gambian si dem na léegi know them, I've never had any contact with them, but I know that their stance is legitimate and they are fighting for concerned Gambian teachers. nit ki di nga am motivation like li fi ñoom Mariama di wax di nga am motivation pour nga nekk teacher nga sawar parce que di nga xam ne dëgg-dëgg soo fa duggee di nga am incentives di nga mun a am sa service di nga mun a am prospect pour am kër wala yooyu ñun loolu lañ bugga it's a very important area of government education bu ñoo def ni mu dugal xaalis fi nga xam ne foofu la war a dugal loolu mooy dëgg di dëgg the other thing mooy
leen ko joxee tamit rek xam nañ ne quality of education has to come and it has to be boosted. So loolu definitely nañ agree to that. So loolu Mr. Martin sa biir wax nga ne it was a government, the past government. People were talking, but they were not ready to listen or to accommodate what people were saying. But then you look at it here again. This current government, yes, people are talking. The government is hearing what the people are saying. Why they're listening to the demands of the people? Because had it been if they Well, quick one, but Mr. Cadino, I mean, which is right. It is a wrong approach from what we are understanding, the information, the news, that they went, when we read the minutes on the news, that what happened with the office of the vice president, they were threatened. the approach was wrong, because definitely government should allow and listen and ready to negotiate before you start taking certain was not a wise move, and I can say it's not a wisdom to come and say that if you don't know. And then what was their suggestion? To bring back a retired teachers? We definitely we know that It's is a non-starter. But again, I would like Gambian talent promotion. We have Martin here with us, and then we also have Ms. Fatseka. We are discussing a very crucial topic, and we've been seeing your comment, and most of you are asking questions, and some of you are saying that why are we reacting, or why are we trying to take an action prior to before the regime government? I mean, this is a new change, like as Mr. Martin said, it's a new transformation. So what has happened during the past has already passed. So we have turned to a new chapter. So with this new chapter, we also, you know, we want to avoid. Yes. People how to respect for humanity. Mr. Martin has elaborated on that, because teachers too, they have a right, and each and every person, you have the right to opinion. So it is the right of teachers for them also to whether you say it directly or indirectly, but you say it and then people will hear about it. So many protests has been happening because recently because there are ngi wàcca bés ma benn onk mu ne bilaay man xale nuñ dee nekkee si Gulf station bi du ma dee nekk xale buy wëreelu sa around your domaine war nga ko mun a wax yow foo jóge demal nga ñibbi time bi war na laa fekk si kër bi so nga ñëw tamit si parents si dañoo tey suñ amee lu mu wax film bi mu ne lu mu fa wax and all those stuff te niñ ko gis suñ biir kër yi so parents yi nga oote meeting duñ nangoo dem danga oote meeting yaay bi ne la man dee dem xew laa tal wala jaay laa tal papa bi ne la man papa bi ne la man awma jot so léegi naka nga expecté quality education mu am when parents are not helping the teachers and then nga tey nga gis teacher bu dóor nga gis problem am so all these are burning issues that we need to tackle.
ñu ngi am ay comments yi ñëw ñu ngi am benn from Ibrahima Gueye mu ne wonderful discussion ñu ngi am doomi réew mi rather mu ne nothing is going to change as long as we are electing these corrupt and selfish people to run our nation. You can keep your comments coming in live here and then we'll read it out. If you also have a question that you want to ask, because you can also send it in. But remember, he who knows it feels it, and who feels it knows it. At the end of the day, you don't know whether you might be a teacher, whether your daughter might be in the hands of teachers. Miss Fatseka. Yeah, Cham, just to elaborate on what you were saying. Dialogue dafa nekk loo xam ne lu important la. Doomi aadama bi foo leen mun di nekk da ngeen war a di waxtaan da ngeen mun a ñëw si conclusion. Because man lu ma believe moo nekk ne government bi soo gisee problème bu bari ñu ko am moo nekk ne duñ waxtaanaa nit ñi. Dafa yow nit su amee problème am ñëw joytu la problème am. At least at the end of the day wax bal la soo ko xesee génne mënu la rafet. Man lu ma foogoon ne Ousseynou Dabo loolu la mënoon a def. He is just an individual. Being the vice president of the country does not give him the mandate or the full right to do whatever he wants to do. Sure. Not déglu gars yi lu ñooy wax. Let him go back to his government, discuss with them, and at the end of the day, they will see how best can they give a helping hand to the teachers. Because ñun luñ believe moo nekk ne so ñoom su nekkoon ne wax nañoo teachers yi ne leen ne léegi da ngeen a dem ñu seet ñaan ñi waaye dellu leen ngeen dem tig ñu seet naka la ñoo dem to solve your problem. It's 5 to 6 years yooyu ñëw fa yow with just a college certificate what can you gain from it? Ku nekk sa own development nga ko. At least you are in the teaching field. If at all at the end of the month you have that huge salary or even a better salary that you know you can save and take care of other people. At least 2 to 3 good years. Yow mën ngaa jël study leave or something nga dem develop sa bopp educational. Fii xale yi ndaw sax ñu ngay jeexal grade 12 dem university. The same thing implies teachers yi bëggu ñoo am college rek. Dañ bëgg a jeexal college. Liggéey and a little thing go waaye soo gisee lu bari lu ñu dee wax sax soo ko bàyyi xel school bi ak li ñuy xeet si lu ñu dee wax moo nekk task force bi i xale yi ndaw ñoo xam ne la ñu ngi si university bi ñu ngi si teaching field loolu du wax bi. ñoom fuñ nekk dëgg la mun naa am ñoom they are just satisfied with their college level they don't need any other thing waaye ñun we look beyond that. dañ gis lu ëppal loolu noonu dañ gëm ne college level is not enough for us. dañ bëgg a àgg to another stage boo xam ne will have a better living not to die in this teaching field at the end of the day you will not have anything. loolu moo tax ñu nekk di def lu ñu nekk di def. so ñoom dañuy war a understand ñu give privilege to these people and at the end of the day everything will be very smooth for all of us. The educational system bi sax mënoon nañ di def loolu after xëy na soo jeexalee Gambia college. ñooñu suñ la practice mun nañ di joxe scholarship for teachers to go and study abroad. scholarship boobu noonu sax wala def nga soo apply scholarship dangaa lenaa toppa ba lu yàlla xam mooy loolu. sometimes dañ laa jox scholarship sometimes nga jot scholarship with study leave dangaa gis naa at the end of the day sa study leave boobu noonu dangaa nekk di dem. mun ngaa fayal sa bopp te yow study leave without salary boo jël loolu naka nga te Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne soo xesee xëy boot baat famille bi ku nekk dafa yaakaar bés boo demee ba nga toog ba nga ko bàyyi dañoo foog ne loo doon am loolu nga am de tey ku nekk sutura la nekk di doxe soo ñun ñëpp dañu war a understand loolu Gambien fii ñu respect teachers yi ñoo xam ne ku nekk dafa am demand ñu try ñu respect ñu gis naa the end of the day ñun tam dañ bugg our own development and for the development of the nation because ñu ngay pay tax in any way whatever the case is ñu ngay pay tax so we are contributing to national development. Sister Fatou, just to add saying on what it is very important. This government is a representative for the people. They must realize they were a
direct, education is part of government. The government is also governed with politics. But then you go fatter the guy. It is coming to a transformation. It's a mosque. The local who say president, local who say vice president, local who say minister, local who say director. Gambia is a country, and the country has to move. We are dynamic. So it's a transformation process. All sectors needs reform, restructuring, and the teaching sector needs reform and restructuring. So Nyombengo Fatene is a new dispensation. The people who were called the rats now today are the task. I don't know how to call it. Teachers for what? Change. So let government take notice of that. The rats are what? Teachers for change. Yeah. What was rats? We are the task now. Yeah, it was the runaway teachers. Now they are the teachers that are coming for change. They are coming to demand for change. Government was ready to appreciate, deal with them, coming a wahala, dialogue, and find a way forward. This is what people want. Wow, you people living or whatever, but their needs to be taken care of, and it's a realistic thing. They cannot live $1,000, $2,000, $3,000. When government wasted is all seen all over the place. Lulu is definitely uncalled for. Lulu Mota, and many right. Let them come and they put their demands and let them organize and structure, and definitely it's not about enforcement at the teachers union direct as a body, but there are also bodies that can be set up just to make sure they propagate new ideas into the teaching field. We have to add value to our democracy. But it is important that we have education with a funny change, a serious one, a serious overhaul. Come in Mariama, Matama on 75% demand, 100% definitely. Yes. It needs to be looked after. Yeah. Tax force with the vice president. Parce que dama gis ne current burning issue bu nekk di happen nii xale bu gën a ndaw sax xam ne ci yaa ngi si down strike. So yow as a leader man si suma gis-gis xaaral ma oo leen su munta oo ñëpp sax waaye xëy na ñenn tamit laa bëggoon a xam apart from yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di def sit down strike bi di tax force bi, how about school administration, like when it comes to the headmistress and headmasters and then the principals, are they also involved wala gars yi ñoom dañ leen nekk di seetaan rek yéen ngeen ay def? Okay, ñu ubbi school on the 17th. On the 17th boobu noonu because balaa on the 17th teachers for change announcement deficit down strike. Te soo ko bàyyi xel bee boobu la regional office si boppam stabilization team bi start di go around to the schools pour ñu monitor teachers yoo xam ne report nañ to school ak yoo xam ne report nañ to school. Dégg la within the greater Banjul area am na school yoo xam ne they join the strike, am na school yoo xam ne join nañ ko because I particularly school bu ma nekk joining strike. Simply why tax force committee si seen boobu ñoom lañ di allocate to meet the teachers discourse ak ñoom. Teachers, the demands are very important, but we need to exercise patience as well. Then just their time, you don't promise, we see whether they will fulfill those promises. If they fail to fulfill those promises, then we will all join together and embark on the strike. While look by Helmone can come, you make us the provinces, they are more affected. Moom lu ñu dee wax moo nekk ne ñoom fee na lañ ko fii te xale yu ndaw yu nekk ci kitchen fii bi ñoo nekk di stabilise overstart. So from there, so misbehavior anyway or the other, you know what timetable with Saloho, you follow, you either go to the province, Balanga no Pala, you can just supply. Okay, so now, Monomo Bona Hamoy, will it be fair for Munahamne
already ñu ngi jël this risk ñu ngi fight for this, and at the end of the day government mu ñëw to their demands, and everybody now mu bëgg a benefit from that. Will it be fair? Well, like what I would say, it would be fair, truly speaking, because like I believe that unity is our strength. I understand. Man, like I talk to many people when it comes to, because on Monday on the 17th week we man just more work. I'm on appointment that I was not in town, but I have to call the administration, explain to them that on the 18th I'll be in town and we'll come to school. So I just the woman you fake na discussion before fake na for argument. You be any teacher say when they were morning they could be on the 17th. So when you embark on strike, fake and you could be. Then by the way every day you listen complain, meet the administration, meet GCU, meet the government, and at the end of the day we embark on the strike. When you down you make holiday, father will put their progress. So ko by help them you bari ñu yeneen university bi seen time di teacher yi seen school yi dañ leen di night time table. Ñu leen jot time table. Yes, I So loolu mu ñëw jox problème to an extent doo dee mën a xam boo paa génn bi sax which is which am na teacher yoo xam ne dañ nangu bi dee dañoo benn September so doo dee mën a understand boo paa génn bi ban mooy ban so ñun problème bi lu mu nekk moo nekk ne GTU nañ def lu leen war teachers yaa leen foo mbootaay boo xam ne la dañ expect pour ñu def lu leen wax Gambian government bi nañ jóg ñu def lu leen wax force wuñ leen dëgg la suñu ne xaalis amut moom duñ ko wóor Gambia koo ne xaalis amut ñun ñëpp gis nañ lu nekk di xapu millions of dollars yu nekk di spend hit na feneen te nekkuñ di ko def so suñu ne xaalis amut duñ ko wóor waaye leena lañ ñu mun a school fees di leen jëlal uniforme te government xamul si dara man teacher laa man si suma boobu soo xam naa lu nekk demee xale dafa ñëw school bi indi loon ku indi dara soo teacher bi dafa génnee lu ndaw lu mu am sax pour jox ko student bi lu tax mu nekk di def loolu dafa duga teacher yi benn teacher bu ko student am fii yow student free class yow down student good soo léegi waaw nañ seet seen boppa bàyyi xel seen boppa because ñu nekk di binda yeneen comment yi they were once a student xam nañ how it goes su nekkee da nga jógee si famille bu am alal sax am na koo bokkal classe ku toog sa bopp te xam nga ñu nekk di struggle to make his or her education to be a better one so let us be fair to each other, let the government do what is expected from them and I will advise the teachers to make exercise patience. We have been exercising patience. dëgg la wax moom dafa jot dañoo wax waaye yar ak teggin bu nekk di continuer nañ ko demaa moom ndaxte am nañ meeting abu ko bi seen PIU bi ñëw sax a peaceful meeting what do PIU officers need to be there yow ñu xuloowul xeexuñ loo yónnee PIU officers foofu. Well, boobu tamit another thing like I just say we always di fàttali ñi nga xam ne dañ leen beyond Barrow. We are not going back to a state of rule of fear. Lolu du wax ko mu leer. Ñii dañ ñëw with a demand and as I say, I repeat this, it may be other different sectors, not only teachers. Government was ready to listen and change. Previously, it's like social security institutions, it is going under transformation. Xam nga nit ku xamul dara nag ci say rabaati moo mënut a understand. So da nga war a toog comme li nga wax la accommodate teachers, listen to them, see where you can converge and then find a way forward and a solution. But pour wax la rek yëfi naan dañu tiitale fii police yi fële Gambia is a different state now. People must realize, I mean, the government itself, what you always, they will be a part of the checks and balances. So this is a role they have to play for. The remind government, it's not about using force. This is about using our heads to make sure we come with a solution. We will regularly do the government. But we get what definitely, I mean, the concerns are legitimate, they should be looked into and be addressed.
they got to be Fatu and Mako. We will try to make sure our teachers will exercise patience in the supervision. Waxtaan bi moom neex na torop dem na ñëw na moom macha allah tey moom kontaan nañu torop pour am Mr Martin ak tamit Fat Seka wax dëgg yàlla pour ni ko waxee rek Mr Martin moom invitation am bi was a very short notice waaye ba tey rek di la wax ne am sa teewaay fii tey amal nañu solo bu bëree bëri parce que ñëw nga waaw jéem nañoo yóbbu si wàllu loi bi lana tax tamit nit ki am axam ak yelleefam parce que foog naa ne doomi réew mu nekk nga eewoo biir Gambia am nga sa axa ak yelleef te sa axa ba ak yelleef boobu dañ la ko war a respectal te dañ la ko war a tamit waruñ la koo tuutiloo parce que nit ku nekk comme Oumie wax na ko fi yow lu nekk di la xeset sa yaram bi yow rek a nekk di fiil métti boobu noonu te fii xale bi la woo teacher bi la woo police parce que waxee am nit ki doo jóg rek nga am waaye tamit ñi nga xam ne ñoo nekk si top higher rank si tamit dañ war a fàttale ku ne tey soo gisee ñu toog foofu noonu yàlla ak teacher bi ñoo tax te soo gisee ñuy toog di enjoy air condition di dawal moto yi rafet ñoom tamit dañ jaaroon fu métti kon nag suñ fa jaaree luñ war a def rek mooy dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk tamit ci current situation boobu noonu ñu jéem a try naka la ñoo seetee ni ñoo liftee gars yi pour ñu aju si kaw waaye waruñ leen a jël di leen daaneel parce que jiitu yu tey suñu leen jëlee ñu teg leen fa ngeen nekk baati teacher yi nekk su teacher yi jooyee ngeen fompal leen seen ronkoñ kon nag yëfi naa fexa wala yëfi jéem a xaajale ak seeñe la warul faa am parce que teacher yi teacher ñëpp lañ fii képp ki nga xam ne yaa ngi eewoo bi Gambia te nga nekk tey ki nga xam ne ñëpp ñu ngi la nawloo foog naa ne yàlla teacher baa tax kenn xëyu dem nekk ministre bi taw di hands on the teacher so loolu dañ ko war a bàyyi xel kenn xëyu nekk caméraman kenn xëyu nekk production manager kenn xëyu nekk dara ñëpp si teacher bi lu nekk teacher la lu lu nekk teacher la ñun tey soo gisee ñuy toog mun a exercise suñu right ak suñu duty yàlla Mr Martin la because moo ñu yóbbu onto the right and child protection issues and then talk to people about their rights and responsibilities. Léegi man lu ma daanelee kàddu bi mooy lu ma bëgg a ñu jeexantal gannaaw bi nga xamee affected them bëgg naa tamit parce que ku nekk am nga si soo amee am nga yelle so I want to hear from you and Mr Martin lan will be the Mr Martin la ñoo doore wala passé ladies first waaw baax na ok man lu may wax moo nekk comme lu ma doy waxaa yow si yar ak teggin nañ continuer loolu di mu wàññi dara ñuy wax government bi tam ngir yàllaa yeneen bi ñu ne naa ñaar nañ bàyyi di traité nit ñi di ñu teg condition what we need is a solution nañ ñu jox solution to this problem suñ mënu dem meet demands 100% with at least 80 to 75% of our demand should be met or nañ ñu wax ne this is the budget that we will draw and this and this and this and this will be included jiite yu moom ñu naan leen ne ñoom moom dañ leen bàyyi nii di leen seetaan when election come foog naa ne teachers yi ñëpp seen bët yi dinañ ubbeeku pour ñu seet ñan lañ faa dugal because school bu nekk da ngay am teachers rek et male teachers rek and female teachers rek nañ génnee demand is their demands teachers yi li ñoo oote nii li ñuy bugg a ñaxtu nii is legitimate and the time is right and it is now loolu is clear. My advice government, knowing that some of us know what governance is about, mooy ne ñoom su fekkee ñu toog ci nguur ak ñi nga xam ne ñu leen dénk place in nguur respond now and respond positive. This is our advice because the xew mooy people the condition is unbearable, the hardship is unbearable, their pay condition is unbearable, the standard of living is unbearable, and this is the most important sector
in our society. The most important sector in our democracy is to make sure education is boosted. So my advice going to the people in public office, make sure respond now and respond positively. It is not about threat or about fear anymore. So this is a new Gambia whereby we all have to be listened to, and the conversation will keep on going, the divergent views will keep on going, and ready also that transformation is coming in a new dispensation. So we require for your opportunity. Thank you very much, Mr. Martin. Thank you very much, Ms. Fatseka. These are clear solutions. And I think each and every individual, be it the government, be it the society, be it the teacher, if we all adhere to this solution, at the end of the day, it is going to yield something positive. And then, as Fatseka has mentioned, teachers, let them exercise patience, and we are pleading to the government to do what is expected.